Chemical reaction presented by Aradhana Kanungo, class 8, chapter 6. Students, today we are going to discuss about chemical reactions. What we will learn from this chapter? Chemical reactions, reactants and products, law of conservation of mass, types of chemical reaction and their brief descriptions, chemical equation and its significance, limitations of chemical equation, importance of chemical reaction in our life, equivalent and covalent compounds. So we will learn these things in your chapter. In this chapter, we have to understand that this is a very important chapter. Now we are moving towards the chemical reaction. What do you mean by chemical reaction? A chemical reaction is a process in which one or more substances changes to make one or more new substances. The chemical and physical properties of the substance will change. 2 Mg plus O2, 2 MgO. 2 Mg and O2 are the reactants, are the products are MgO. So these two things are very different from each other. Mg and O2 are reactants and products are MgO. So reactants are consumed here in a chemical reaction to make products. So reactants are already submixed. Then they are going to make the new product or the new thing, that is the product. Next, reactants and products. So the things which participate in the reaction at first are called the reactants, and the thing which comes out as a result are called the product. 2 Mg plus O2, 2 MgO, 2 Mg and O2 are the reactants and product are 2 MgO. Next, two types of reactions are there: exothermic and endothermic. Exothermic reaction, in which the system releases energy in the form of heat, and endothermic reaction is with the system absorbs the energy from it and from the surrounding in the form of heat. তাহলে হচ্ছে exothermic কি, যেটা হচ্ছে এনার্জিটাকে রিলিজ করে from the system in the form of heat, আর endothermic কি করে, যে সিস্টেম থেকে এনার্জি absorb করে, that is called exothermic and endothermic reaction. Now we are moving to law of conservation of mass and its explanation. Law of conservation of mass কি, ধরো আমরা 5 গ্রাম অফ A আর 7 গ্রাম অফ B ইজ রিয়াক্টিং উইথ ইচ আদার টু ফর্ম 12 গ্রাম অফ C। তাহলে আমরা যদি দুটোকে মেজার করি, এই 5 গ্রাম অফ A আর 7 গ্রাম অফ B, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে দুটো মিলে টোটাল করলে হচ্ছে 12 গ্রাম, আর কত গ্রাম C প্রডিউস হচ্ছে সেটাও হচ্ছে 12 গ্রাম। তাহলে বোথ সাইডস আর ইকুয়াল। সো ইফ ইউ ক্যারি অ্যান্ড ইফ ইউ কনসিডার দ্য law of conservation of mass, we will see that the same thing are going on. That means যতটা আমাদের reactant আছে ততটাই আমাদের product আছে. That means the reaction is obeying the law of conservation of mass. Next, types of chemical reaction: combination, decomposition, single displacement, double displacement, combustion. তাহলে কি কি? combination, decomposition, single displacement, double displacement, combustion. Next, combination হচ্ছে two or more elements combine to create a one compound. The product of the combination reaction can be predicted easily from the reactants. তাহলে Ca plus H মানে calcium plus sulfur equal to calcium sulfide. NH3 plus HCl কি হচ্ছে, টোটাল মিলে NH4Cl. CaO plus CO2 দুটো মিলে কি হচ্ছে, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, CaCO3. তাহলে কম্বিনেশন রিয়াকশন কি, দুটো এলিমেন্ট মিলে একটা কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে। নেক্সট, decomposition reaction ki, decomposition reaction occurs when one compound breaks down to two element to few or simpler compounds. reactant থেকে সেটা কি হচ্ছে, product by product. 2HgO মানে mercuric oxide, that will become 2Hg plus O2. নেক্সট, ডিসপ্লেসমেন্ট রিয়াকশন মানে একটা মোর রিয়াক্টিভ এলিমেন্ট ডিসপ্লেস করছে আর একটাকে, সো দ্যাটস ওয়াই দ্য রিয়াকশন ইজ হ্যাপেনিং। যে যার থেকে যত বেশি রিয়াক্টিভ সে তত তাড়াতাড়ি তাকে রিপ্লেস করবে। যেমন Zn প্লাস USO4, ZnSO4 প্লাস Cu, বাট Cu প্লাস ZnSO4 হলে কিন্তু কিছুতেই কোনো রিয়াকশন হতো না, বিকজ দ্য Cu ইজ লেস রিয়াক্টিভ দ্যান দ্য Zn. So both the metals and non-metals take part in the displacement reaction. যেমন iron nails are copper sulfate reaction, ঠিক আছে, Ab plus USO4, FeSO4 plus Cu. Next, double displacement যেখানে both of the compounds switch its places, elements গুলো একে অপরের সাথে switch over করে, that's why AgNO3 plus NaCl, AgCl plus NaNO3 মানে silver nitrate plus NaCl sodium chloride equal to silver chloride plus NaNO3 sodium nitrate.
নেক্সট রিডক্স রিয়াকশন কী আছে? আমরা রিডক্স রিয়াকশন হিসেবে কী দেখি? একটা হচ্ছে অক্সিডেশন, একটা হচ্ছে রিডাকশন। অক্সিডেশন মানে যেটা অক্সিজেন অ্যাড হয় এবং হাইড্রোজেন রিমুভ হয় তাকে অক্সিডেশন, আর রিডাকশন মানে যেটা হাইড্রোজেন অ্যাড হয় অক্সিজেন রিমুভ হয়। তাহলে CO2 প্লাস H2 কী হচ্ছে? 2CO প্লাস H2O। H2-র সাথে O অ্যাড হয়ে সেটা কী হচ্ছে? অক্সিডেশন। আর CO2-র সাথে O মাইনাস হয়ে সেটা কী হচ্ছে? C2CO, সেটা হচ্ছে রিডাকশন। দেন Zn প্লাস CuSO4, Z এর সাথে যেহেতু CuSO4 অ্যাড হচ্ছে সেটা হচ্ছে অক্সিডেশন, আর যখন CuSO4 থেকে SO4 সরে যাচ্ছে, রিমুভড হচ্ছে, সেটা হচ্ছে রিডাকশন। Next, combustion reaction ki a combustion is a chemical reaction between a fuel and oxidant that produce an oxidized product. Usually it's a reaction between hydrocarbon and oxygen. Hydrocarbon plus oxygen ki ache? Carbon dioxide plus water plus heat. Carbon dioxide plus water plus heat. CH4 plus 2O2, it will become CO2 plus 2H2O. The heat is mass, that's why that is the main characteristic of the combustion reaction. Next, importance of chemical reaction. Burning of car fuel in the car engine. Plants make their own food by the photosynthesis occurs. Medicine, fertilizers, artificial fibers are example of the outcome of some chemical reaction. Chemical reaction কিন্তু বায়োলজিক্যাল এবং আমাদের ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট দুটোর ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। সেটা যদি না হয় আমাদের কিন্তু all the metabolisms and all the important biological components and biological phenomenon will be stopped. Next, কেমিক্যাল ইকুয়েশন অ্যান্ড দি সিগনিফিকেন্স। কেমিক্যাল ইকুয়েশন কি? যে কেমিক্যাল ইকুয়েশন মানে হচ্ছে যেভাবে আমরা কোনো রিয়াকশনকে রিপ্রেজেন্ট করি তাকে বলা হচ্ছে কেমিক্যাল ইকুয়েশন। কেমিক্যাল ইকুয়েশনে আমাদের রিয়াক্ট্যান্টস এবং প্রোডাক্টস দুটোর ইকুয়াল নাম্বার রাখতে হয় এবং সেটা একটা নিয়ম অনুসারে রাখতে হয়। সেটাকে কিন্তু আমরা ব্যালেন্স করে দিতে হয় যাতে কেমিক্যাল ইকুয়েশনটা অলমোস্ট আমরা প্রত্যেকটা রিয়াকশন জানি ল অফ কনজারভেশন অফ মাস অনুযায়ী চলে, মাস এনার্জি এবং ম্যাটার, তার জন্য দুপাশের যে রিয়াক্ট্যান্ট মলিকিউল এবং প্রোডাক্ট মলিকিউলের সমান সেটা সেম হয়। সিগনিফিকেন্স অফ কেমিক্যাল ইকুয়েশন: the reverse reaction for a chemical equation that has the same amount or same relative amounts of substance as the forward reaction. An equation gives no indication of whether a reaction will occur when. কোথায় হচ্ছে সেটা জানা নেই, কিন্তু কেমিক্যাল ইকুয়েশন কি হচ্ছে? গিভ নো ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য স্পিড অ্যাট উইচ রিয়াকশনস অকার। কেমিক্যাল ইকুয়েশন কি হচ্ছে? আমাদের কোনো ইনফরমেশন দেয় না কত স্পিডে কোনো রিয়াকশন অকার হচ্ছে। আর ইকুয়েশন ডু নট গিভ আস এনি ইনফরমেশন অ্যাবাউট হাউ দ্য বন্ডিং বিটুইন দ্য অ্যাটমস অর আয়ন্স চেঞ্জেস ডিউরিং দ্য রিয়াকশন। রিয়াকশনের যতটা বন্ডিং বা যতটা তৈরি হচ্ছে, যতটা অ্যামাউন্ট অফ আয়নের এক্সচেঞ্জ হচ্ছে সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না। এবার কি আছে? লিমিটেশনস অফ কেমিক্যাল ইকুয়েশন ডু নট রিভিল দ্য কন্ডিশন আন্ডার উইচ দ্য রিয়াকশন অকার্ড। কোনোদিনও কন্ডিশন বোঝা যায় না। কেমিক্যাল ইকুয়েশন কখনো ডেসক্রাইব চেঞ্জেস, কী কী ডেসক্রাইব হলো চেঞ্জেস সেটাও বোঝা যায় না। কেমিক্যাল ইকুয়েশন ডু নট টেল হাউ ফাস্ট দ্য রিয়াকশন অকার্স, সেটাও বলে না। ক্যারেক্টার্স নট রিভিলড বাই দ্য কেমিক্যাল ইকুয়েশনস ক্যান এফেক্ট দ্য রিলেটিভ amount of reactant needed or products are produced. কোনো প্রোডাক্ট বা কোনো ইকুয়েশনে যদি মেনশন না করা থাকে কোনো রিয়াক্টেন্ট বা কোনো প্রোডাক্ট কোন কন্ডিশনে আছে, কোন স্টেট অফ ম্যাটারে আছে, সেটাও কিন্তু বোঝা যায় না। নেক্সট, ইম্পর্টেন্স অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন ইন আওয়ার লাইফ। কেমিক্যাল রিয়াকশনস উইথ প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। Chemical reaction that have use in the that people consider important, handy or helpful. Burning wood is useful for creating heat at a home. যখনই আমরা বার্নিং উড করি সেটা কি করি? সেটা একটা বাড়ির ক্ষেত্রে ইউজফুল হয়। আর দ্য মিলিয়ন্স অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন অকারিং ইন আওয়ার বডিজ দ্যাট টেক ফুড অ্যান্ড টার্ন ইট ইন্টু এনার্জি দ্যাট হেল্পস রান our bodies and helps us to grow. কি বলেছে? occurring in our bodies that take food and turn it into grow. আমাদের কিন্তু ফটোসিনথেসিস করতে, রেসপিরেশন করতে, মেটাবলিজমের সব প্রসেসে কিন্তু কেমিক্যাল রিয়াকশন দরকার। Ionic compounds and covalent compounds. Ionic compounds के crystalline solids, high melting and boiling point, conduct electricity when melted, many soluble in water but not in non-polar liquids. On the other hand, covalent compound की देखो gases, molecules and solids made of molecules, low melting point and boiling points, poor electrical conductors in all phases, many soluble in the non-polar liquids but not in water. তাহলে এটাই হচ্ছে তাদের বেসিক ডিফারেন্স। একটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইন সলিড, একটা হচ্ছে গ্যাসেস
লিকুইড সলিডস তিনটেই হতে পারে। একটা হচ্ছে বেশি হাই মেল্টিং অ্যান্ড বয়েলিং পয়েন্ট, আর একটা লো মেল্টিং অ্যান্ড বয়েলিং পয়েন্ট। এটা কন্ডাক্ট ইলেকট্রিসিটি ওয়েন মেল্টেড, আর একটা পোর ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টার্স। ঠিক আছে, নেক্সট কনক্লুশন কি টানতে পারি? তাহলে আমরা গোটা চ্যাপ্টার থেকে কি বুঝলাম? হোয়াট ইজ কেমিক্যাল ইকুয়েশন, হোয়াট ইজ কেমিক্যাল রিয়াকশন, হোয়াট আর টাইপস অফ দ্য chemical reactions, why these type of why hydrogen, what is oxidation and what is reduction, and what is the whole system of reaction, and why the reaction chemical reactions are important in our life. So what we conclusion we can draw from this? Chemical reactions take place because of an atom's need to have full energy levels, covalent bonding and the sharing of the electrons, and ionic bonding, the transfer of them are common types of bonds. Metallic bonds share their electrons with all of the atoms of the compound. Solutions like acids and bases stimulate chemical reaction. তাহলে আমরা এটাও দেখলাম যে ল অফ কনজারভেশন অফ মাস অনুযায়ী যতটা রিয়াক্ট্যান্ট রিয়াক্ট করবে ততটাই প্রোডাক্ট প্রডিউস হবে, এবং সেটাই হচ্ছে একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন ফর আস, বাট সামটাইমস সাম এক্সেপশনস আর অলসো দেয়ার অ্যান্ড সাম ফিউ এক্সেপশনস আর ভেরি লেস, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ক্যান বি নেগলিজিবল। তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? কেমিক্যাল রিয়াকশন আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে লাইফে কাজে লাগে, এবং কেমিক্যাল উইদাউট কেমিক্যাল ইকুয়েশন আর কেমিক্যাল রিয়াকশন, আর কেমিক্যাল রিয়াকশনকে কীভাবে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি? উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য কেমিক্যাল ইকুয়েশন, বাট ইট হ্যাজ সাম লিমিটেশনস অলসো, সো দ্যাটস ওয়াই কেমিক্যাল রিয়াকশন শুড বি প্রপার অ্যান্ড ইট শুড বি ইন আ প্রপার ওয়ে টু এক্সপ্রেস। তাহলে কেমিক্যাল রিয়াকশন কী হচ্ছে? আমাদের এনার্জি লেভেলের জন্য তৈরি হচ্ছে, এবং কেমিক্যাল রিয়াকশন কী হচ্ছে? আমাদের কোভ্যালেন্ট এবং ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড এবং প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য তৈরি হচ্ছে। সো আই হোপ ইউ হ্যাভ এনজয়েড দ্য ভিডিও অ্যান্ড ইউ হ্যাভ গেইন সাম নলেজ ফ্রম দিস. After all, you people, if you want to gain more knowledge, then consult the book. It is already given in your book. All things are already covered in this chapter, and within this video I have tried my best. So thank you, stay safe and stay at home.